plan of enemy. And we capture Abishai band in the name of Jesus. Take charge, give your angels charge of in the name of Jesus. Oh, so Heavenly Father, they will not be distracted in the name of Jesus. Oh, Father, we neutralize in the name of Jesus. the Lord, we neutralize peace, the plan of peace the in plan the of name the of enemy. Jesus. There will be no strife, no political struggle. That even as the star falls, that there will be no political struggle in the name of Jesus. 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 Amen. You should take this session very, very seriously because we are changing things in the spirit. They are what in the spirit, sorry? We are changing things in the spirit. So you should take this session very seriously. So, nous devons prendre cette session très au sérieux parce que nous sommes en train d'échanger les choses dans l'esprit. The Lord is revealing things and we are changing things in the spirit. Le Seigneur est en train de révéler les choses et nous sommes en train de changer les choses dans l'esprit. I've told you that during our last prophetic gathering for nations, the Lord revealed to us what was about to happen in France, just the eve of the event. Donc, à la fois qu'on était rassemblés, le Seigneur nous a révélé ce qui allait se passer. And right now, let us pray again also for China. Donc, je voudrais que nous prions maintenant aussi pour la Chine. Let us pray that the Lord will favorite a situation of evangelization there in the name of Jesus. Donc, prions que le Seigneur favorise une porte d'évangélisation donc en Chine. That the Lord will attract Chinese to himself in the name of Jesus. Que le Seigneur va attirer les Chinois vers lui-même dans le nom de Jésus. That the Holy Spirit will convince them of sin and judgment in the name of Jesus. Que le Saint-Esprit va les convaincre du péché et du jugement dans le nom de Jésus. Raise your voice and pray for China in the name of Jesus Christ.
Father, I pray in the name of Jesus for salvation in China. In the name of Jesus Christ for salvation in China. Lekunte labo zaparabo shakata. Lekete kebarado zakaparia. Lekete kete 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 kete. Mazuka parabo shatarada. Lekundelia zote kaparia. Oh Father, in the name of Jesus, open door for evangelization. Open door for evangelization. Convince them of his pain, of judgment. Convince them of sin and of judgment. In the name of Jesus. Lekunte la kaparabo shate. Lekunte la boza pashatakata. Lete kabrado zanku brato shateria. Eskabrado zete kaparia. Lekunte likabaria. Lezunte kaparata kato shataria. Lekate kaparia. Lezunte kaparia. Late kaparata bao shataria. Lezunte kaparia. Ozete kaparia. Lekunte kaparia. Lekete kete baria. Lazunte kabarato. Ente kaparia. Ozente kete. Late katakata. Ente kaparia. Late kaparato shata kata. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are going to still pray for China again. Because nous allons continuer encore à prier pour la Chine encore une fois. The Lord took me in the realm of the spirit into China. Donc le Seigneur m'a pris en esprit donc en Chine. And I found myself in a yellow room. Je me suis retrouvé dans une chambre jaune. And that room was like the stage for the army, l'état-major. Donc, et cet endroit, c'était pour les enfants de l'état-major. And as I was in that room, I saw military plan for war. Et quand j'étais dans cette salle, j'ai vu des plans de militaires pour la guerre. And I'm seeing like there is a preparation that China is doing for war. Et je vois une préparation comme quoi la Chine va en guerre. So we need to pray because as any time that there is a war, there will be many people that will die. Donc parce que chaque fois qu'il y aura la guerre, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Innocent people who are not saved, many people can die in just a war like that. Et parce que chaque fois qu'il y a beaucoup de gens qui tombent, c'est possible que les gens meurent comme ça. So let's pray that the will of God will come to accomplish in the international realm in the name of Jesus Christ. Donc prions que la volonté de Dieu s'accomplisse donc la communauté publique donc dans le nom de Jésus. That every dark plan that the devil wants to inspire in the head of the Chinese government will be neutralized by the blood of the Lamb. Et prions que toutes ces idées que ils veulent mettre dans la pensée du gouvernement chinois soient arrêtées dans le nom de Jésus. Let us raise our voice and pray in the name of Jesus and neutralize every dark plan that the devil wants to inspire in the government of China. Let it be neutralized in the name of Jesus. Et laisse que cela soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ.
Let us raise our voice and pray in the name of Jesus. Mandaraba sente kiri baba laba shanta. Oh, Heavenly Father, we pray that whatever is planned that are being stopping China, oh Heavenly Father, we destroy the name of in the name of Jesus. Every plan of the devil, we neutralize it. We neutralize it. We neutralize it. We neutralize them. 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 We neutralize them in the name of Jesus. Mate kaparia, lekunte baria, donte kapakata, ente kaparato shatakaba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are going to take this last prayer point, and then I will hand it over to the next speaker. Donc, on va prendre ce dernier point de prière et puis je vais donner au prochain représentant. During our last meeting, I have shared with you that the Lord wants Trump to win the election of America. Donc, la dernière meeting qu'on a eu, donc je vous ai partagé que le Seigneur voudrait que Trump gagne les élections de l'Amérique. And this is the thought of the Lord. Et ça, c'est la pensée du Seigneur. And I have shared with you that it was not a fixed prophecy. Et j'ai partagé avec vous que ce n'est pas une prophétie fixe. And that we need to pray for him, because as I saw him in the White House, I saw so many obstacles before him. Et donc, j'ai dit que nous devons prier pour lui parce que quand je vous disais, j'ai vu donc à la Maison Blanche avec beaucoup d'obstacles devant lui. You may like him or not, but our goal is, our duty is to pray for the will of God to be established. Peut-être tu l'aimes pas ou tu l'aimes bien, mais notre devoir est de prier pour que la volonté de Dieu s'établisse. And if you go and read his program and the program of his adversary, you can see that his program is biblical than the one of his adversary. Et tu peux voir donc que si tu vas regarder et lire son programme vis-à-vis de son opposition, tu vas voir que son programme, c'est un programme qui est biblique. And you know that who is the president of the USA is very important for the world. Et tu sais que celui qui est le président des États-Unis, c'est très important pour le monde. It cannot be anyone. Ça peut pas être n'importe qui. It must be someone who can favor the program of God. Ça doit être quelqu'un qui favorise le programme de Dieu. So we are going to raise our voice this morning and pray and ask God to establish his will in the election of USA, who is going to take place at the peak of next month. Et nous allons donc prier et demander que la volonté de Dieu soit établie pour les élections aux États-Unis qui vont prendre place au début du mois prochain. Let us raise our voice and pray in the name of Jesus. Et levons nos voix et prions dans le nom de Jésus. In the name of Jesus, we pray and we establish, oh Lord, your will in the election of US.
Paria, Eke Paria, Lata Kata Kata Kata, Zapa Kata Kata Barabaria, Lekunte Kata, Ekute Paria, Lekunte Paria, Te Kaparita Pua, Lekunte Kaparia, Late Kata. Establish your name in the election of US. Establish your name in the election of US. Lekunte Kaparia, Lekuza Paria, Lakote Keteketea, Lazote Kaparia, Lekuza Paria, Lekete Ketekete, La Shata Kaparia, Lezote Kaparia, Leko Barako Shata Baria Bala Bala Bala, in the name of Jesus. 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 Amen. There is I will share other prophecy at the end because when we'll finish all the intervention, we'll have another prophetic time with all the guests, and then there are some word that I will also we will share, and I will share some word on Israel and the Middle East also, and we'll pray for that situation also. Ok, donc tu peux le dire en français s'il te plaît, désolé, c'était un peu long là. Donc, je disais que il y a d'autres paroles que je vais partager à la fin lorsque tous les intervenants vont intervenir. Généralement, nous terminons avec un temps d'atmosphère prophétique où on prophétise. Donc, je vais partager certaines paroles que j'ai reçues aussi sur le Moyen-Orient, ce qui se passe là-bas, le sens prophétique de ce qui se passe là. Et nous allons intercéder, prier pour ça. Amen. Donc, yeah. So I will introduce to you the next speaker. Donc, je vais introduire le prochain représentant. He is Prophet Elijah. C'est Prophète Élie. Prophet Elijah will speak to us on the topic of Elijah. Et Prophète Élie va nous parler sur le thème du Prophète Élie. Isn't it amazing? Et n'est-ce pas merveilleux? Prophet Elijah is among us. Il est abonné, sorry. Prophet Elijah is among us. Okay, so le prophète Élie est parmi nous. He's going to share with us the main topic of our gathering.